them and you identify the problems and you do the analysis. Usually, what people fall into is going to the symptoms and trying to deal with the symptoms of the problem, not the cause of the problem. And this never works because if you try to help someone in a rehab center to stop using drugs, and you simply put them in a room and let them, dry it out, that's not a solution. You need to work on the psychological level as well. You need to talk to them, find out what the root problem is. The addiction is not the problem, it's a symptom to the real problem. Let me start explaining how. System. We have not been educated well in political issues, so Tunisians don't know what it means to vote, what are elections, what they will bring, if they will really bring change in their reality or not. Okay, we pass no trust in the system. They don't trust the system and the parties, so they don't vote, and that's it. Okay, parties are not reaching youth. Our parties in Tunisia, we have almost 170, I guess, party. They don't care about youth. Only 2 parties have been reaching youth and talking to them, so they don't care about their interests, their problems, as they are old. And the representatives in the assembly, National Assembly, they are older than 30. We have only 2 or 3 in the National Assembly representing youth. Yeah, so well, the main problem is the lack of youth political participation, which of course has many symptoms. Maybe the main one being that a great part of youth didn't vote, because since you can't participate, you won't vote. And that has other symptoms, like drafting laws without youth participation means that the issues that youth care about aren't really taken into consideration in Parliament and so on. There have been more youth demonstrations since youth feel that their thoughts and ideas are not being considered. There is no kind of youth parties in Tunisia since youth don't care about politics so much. There's no youth parties like we have, for example, in Sweden. And of course then youth are excluded from decision making, which in turn enhances the other problems. And I'd like to maybe also say that a tree, of course, the leaves when you grow old, they fall down and they become dirt. So these problems enhances the root problems in the space. So parties aren't interested in reaching youth because youth don't care, because youth won't go to vote. So all these problems are interlinked, kind of. Okay, can you ask them if you have any problems with their causes or the symptoms? Feel free to ask them whether they think they truly are in the right place or not, and tell them why you think it's not in the right place. No one? All right. You said that because of parties not reaching out to youth, youth are not engaged, and hence they're excluded from the process. But then you went again and said that because youth are not interested, parties are not reaching out. How does that work? Which one is the root? Which one is the symptom? Maybe there is a minority in Tunisia who are not interested in politics. We can say that all youth are not interested. Okay, so parties are not really. They are not coming to you and saying, "Hey, you should be in politics. You should be involved." So you have the initiative to go and look for politics. Look for what party fits your mind and fits your thoughts. So, but then why is parties are not reaching out to youth? في السياسة وبالتالي يجهلون أنفسهم في هذا الأمر. النقطة الثالثة وهي تتعلق بمصر مثلا، أن الشباب لا يستطيعون المشاركة السياسية وهم يمارسون العملية التعليمية، لأن العملية التعليمية تستغرق فترة طويلة جدا قد تصل إلى 8 أشهر، أيضا عملية تعليمية مكثفة جدا. كل هذا يؤدي إلى أن الطالب يحاول دائما
أن يحصل على درجات عالية، وبالتالي لا يستطيع أن ينخرط في العملية السياسية لأن هذا يؤدي إلى ضعف مستواه التعليمي. النقطة الثانية تتعلق بمصر أيضا العمل، أو بمصر وتونس أيضا. الشاب يخرج من الجامعة يريد أن يكمل مساره الحياتي، هذا ما يؤدي به إلى أن يعمل بجهد وبتكثيف كبير جدا، من ثم يجهل العمل العام عموما والعمل السياسي بشكل خاص. في ليبيا توجد نقطة غريبة، وهي أن الشاب شكل من أشكال التمييز السني، أن الشاب الذي لا يتزوج ربما ينظر له نظرة دونية بشكل أو بآخر. بعض الدول لديها تمييز جنسي، المرأة لا تستطيع أن تنخرط في العمل العام بشكل كبير ولا تستطيع أن تنخرط في العمل السياسي بشكل أو بآخر. الأعراض لهذه الأمراض عدم وجود ممارسة ومشاركة سياسية من قبل الشباب، انسداد سبل العمل السياسي. في بعض الدول الذين كانوا يعملون بالسياسة كانوا يحسبون على النظام البائد، كما في تونس وليبيا. كفاية كده، دي رقم 5. شكرا جزيلا. Like the biggest one, the mentality of society, which is still that people have in mind that youth are not supposed to be in power, and also the history that they have never actually been represented before. And this leads to lack of experience, because you haven't learned how to be in power. And other causes that we have was the lack of awareness and the generation gap, the corrupted management, the financial situation, and the education structure that not knowing how to organizing and structuring ourselves. And this leads to we also stress the fact that these are circles. This leads to a vicious circle with all the causes that comes and the symptoms. They strengthen the causes. So it's because youth has no participation, it will only get worse with the symptoms. And this leads to exclusion in society and هذا مشكل ناجم عن رجل السياسة الذي ربما يهاب الشباب أو المجتمع الذي لا يعطي للشباب، يعني يستخف بالشاب. يعني من هذا الشاب الذي سيقرر مصير شعب كامل؟ يعني السياسة هي تقرير لمصير شعب. رجل السياسة، نعود إلى رجل السياسة الذي يقف كالصرح المانع أمام تقدم الشباب، أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية، أمام إبداء للشاب رأيه في كل ما هو سياسي. التعليم يعني احنا في تونس في تعليمنا ممنوع نحكيو سياسة، ممنوع نهاجموا الرئيس، ممنوع نهاجموا وزراء، ممنوع نعطيو رأينا في كل ما هو سياسة، في كل ما يعني عندنا نقاط حمراء، خط أحمر ممنوع إنه نتجاوزوه. وكل عندنا برشا شباب أعطوا للسياسة وتكلموا يعني في تحت عقبات، تحت ظل جمعيات، وينهم نفوهم تعذبوا سجنوا واتهموا يمكن بالكفر والإلحاد يعني من غير ما ندخل في تفاصيل أكثر. أنا يعني في السنة الفارطة في اعتصامات القصبة مشيت وسألت ما هي أهم المطالب التي تطالبون بها؟ قالوا نظام برلماني. ما هو نظام برلماني؟ لم أجد الإجابة. وهنا يطرح السؤال: من خلف تهميش الشباب؟ من خلف يعني جهل الشباب بالحياة السياسية؟ كأنه يعني هنا يعني وكأنه رجل السياسة وإن استخدم الشباب يعني لأهداف خاصة
يريد هو الوصول من خلالها إلى الكراسي. هنا على الشاب أن يكون لديه أكثر وعي بما يدور حوله. هنا على الشاب أن يعني هنا يجب أن تكون جمعيات تحمي الشاب، جمعيات لتوعية الشباب، جمعيات تخول للشاب أن ينطلق في رحب السماء السياسية. إن استطعت القول يعني أتمنى أن أرى في كل حزب شباب، يعني مش كلهم عجز. يعني إذا كل حزب يكون فيه 3-4 شباب يعني يكون هايل. يعني احنا بالطبع الشباب بحاجة إلى الخبرة الكبار، يعني إلى خبرة السنين، إلى خبرة السياسيين الكبار، والسياسيين الكبار كذلك بحاجة إلى شباب فقط. شكرا. Week myself, and I'm going back to Sweden. But these months that I have worked with the Institute and the 2 seminars I've had the privilege of being part of in this series has really been fantastic. And I will write my private email on the board for anybody who wants to be in contact. I also have a Facebook account. Let me tell you the final anecdote about that, because I discovered the Facebook in about 2004, and I was then ambassador in Cairo, and I was sitting talking to myself, is it really appropriate for an ambassador to have a Facebook account? And I looked at all my colleagues everywhere in the world. I couldn't find a single colleague who had a Facebook account. But most of the people were young. So I said, maybe I should check the Swedish foreign minister whether he has a Facebook account. And he did. And then I immediately opened my own. And now but now I think most of my colleagues also have their own Facebook accounts. So before we wrap up, what do you want to do? في الأصل أنا أستاذ تربية مدنية ومكلف ببرنامج اسمه نشر ثقافة حقوق الأطفال في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية في تونس. اليوم المشاركة متاعي في أعمال الورشات هذه كانت بالأساس حول تقديم إضافة عن تجربة نخوض فيها حاليا مع جمعية اسمها جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي، اللي هي جمعية حديثة النشأة تعمل على نشر قيم الثقافة السياسية لدى الشباب، وذلك من خلال العديد من الأنشطة اللي تكون بالأساس أنشطة تحفيزية تحفز الشباب على أنهم ياخذوا المبادرة وياخذوا القرار بيديهم في أنه يكونوا فاعلين سياسيين في وسط مجتمع قاعد يعرف تحولات وقاعد يعرف وجود عديد الكتل الاجتماعية اللي قاعدة تقوم بها مبادرات كما النقابات، كما الهياكل التنظيمية، كما الجمعيات، كما الأحزاب. فجمعيتنا تعمل على نشر ثقافة الوعي السياسي من خلال المبادرة الميدانية مع الشباب، ونقوم بملتقيات وندوات ومحاضرات انطلقت منذ 18 مارس 2011 في معهد ثانوي بمنطقة الزهروني بمنطقة العقبة، وقعدت من وقتها عندنا تجارب عديدة في الاحتكاك بالشباب من خلال تمرين الثقافة هذه في كتيبات بيضاء صغيرة تتناول المجلس الوطني التأسيسي، تتناول كيفية الانتخاب، تتناول النظم الانتخابية، تتناول نظم الحكم ونظم التسيير الأنظمة في العالم. كل الحاجات هذه الشباب في تونس هو في حاجة إلى مثل هذا التكوين اللي هو بالأساس تكوين تفاعلي، لأنه يخرج على الإطار الأكاديمي ويكون في وسط جمعيات ومنظمات مهتمة بالعمل هذا. Yeah, I'm just gonna talk. Yeah. Well, we have had some great couple of days here. A lot of interesting discussions, a lot of interesting people and persons that we have met. People from Libya, from Egypt, and from
Tunisia and also Sweden. So we shared a lot of experiences, a lot of thoughts, a lot of ideas. I think it has been great. Nice to. It has been very inspiring that there's so much youth, so much young people that are engaged in all the different countries that are represented here. So I'm going home with a lot of inspiration, a lot of thoughts about how to involve more youth in politics in Sweden as well.